words ka lang. So, pwede sa natin mabutangan nyo mo yung coding, data coding, year level here. Okay. No? So, N stands for N yan, diba? So, year level type of school. Pwede raw type of school. Ano na to? So, or school type. Pwede lang, no? TOS. School type. Pwede. Basta yun siyang column, no? Dan TOS. Oops. So, Table of specification. So, we will say, that's the code. And we have here the number code. And then the code. So, next. Where are we? Oops. Ano ba ito? Marede ko rin. Okay. So, nagkapurma nga itong database. Page. Kaya namin i-type lagi. Ka-type mo sila. No? So, ato ning tagdatag sa yun, 19. There is no coding for age. Walay coding. Ito ang problema. Ay makatype. No? Nya, dapat numerical man ang ato ang constraint ani niya. Sawon mo na. O, tanawa, 22 years old. Susunod, dapat ani 19. Number lagi ilang matype. Hindi mo kuha nila. Dapat this lang type of daily number. Kaya bang number only. 19. 6 grade. Asulo. Ang age secret. Kagwapo sa gimot eh. Later on, ito lang tanawin, mas magamit pa ni siya, pero most likely, this time, yeah. This secret. We're not certain whether this belongs to our target respondents. What if minor ni siya? So, remove secret. Copy, i-cut to na ako tanan, insert cut cells. Di ba? So,